الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وأنتم خاتم الأمم لا أمة بعدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhtaram Rabbiyan Ikram, Sameen Ikram, my respected elders and brothers and youngsters in Islam and mothers and sisters listening from home. সফরের মাস শেষই আইয়র এবং রবিউল আউয়ালর মুবারক মাস আগিদিয়ার যে মাসে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামর আবির্ভাব হইছে আর জন্ম হইছে আর এক হপ্তার মাঝখানো ইনশাআল্লাহ আজকু হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামর দুনিয়া তশরিফ আনার মকসদ আর উদ্দেশ্য আর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ দোয়া করুক আল্লাহ তৌফিক দিতা ওয়াদারে পুরা করার যে ওয়াদা ফিল মাস করি অপেক্ষা করা হর যে আরাফার ময়দানও যে বিদায় হোক আপনার খুতবা হয়েছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে এটা এখন পর্যন্ত হওয়ার তৌফিক হয়েছিলাম तो इंशाअल्लाह 3 महीने से हम वादा कर रहे हैं कि खुतबा यानी खुतबतुल विदा की जो खुतबा है उसको आप कुछ अर्ज़ करेंगे डिस्कस करेंगे तो इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल से 1 महीना पहले आज इंशाअल्लाह उसके ऊपर थोड़ा सा निशानी डाल देंगे और थोड़ा सा अर्ज़ कर लेंगे Inshallah today we will mention some important points of the famous khutbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam which he gave on the month of Arafah, on the day of Arafah, on the camel in front of thousands and millions of Sahabas. And at the end of the khutbah and sermon known as the farewell sermon, the famous farewell sermon, one and only first and last sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At the end he said, "O Sahabas, have I conveyed?" 3 times he asked, "Hal ballaghtu, hal ballaghtu, hal ballaghtu." Khutbah dwar bade Allah Rasul shob sahaba holtere hazar ho ze 1,26,000 sahaba hol khami beshi asla khaybuat asla khaybani tasla zra ho zoge soy o ze boro boro factor hol arafar moydano ita shob factorer maskhano dekhsoni ছোটো চিকন লাখরি ফিলারুল লাখান খেয়াল করছেন ফিলারুল লাখান গাছ শক্ত গাছের ফিলারুল লাখান লম্বা ওলা লাগাই
এটা তারা বহু সময়ই লাগাইছিলা একজন জিজ্ঞাসলাম তো তাই হইলা যে এটা সাহাবা হতে লাগাইছিলা যেহেতু তারা খুব বেশি আসলা সরকার মেজে আর একজনের ঠেলা খাইয়া করি দিবা করি খানিটা তো বোয়া যায় না বোয়া মুশকিল এর লাগে তারা ছোটো ছোটো স্তম্ভ হল লাকড়ি হল দি নিজরে প্রোটেক্ট করছে যাতে ফরজ না থাকে কতজন খারা আসলা কতজন বোয়াত আসলা কতজন গুড়ার উপরে কেমন উঠের উপরে আসলা সৈয়ব রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম উঠনির উপরে আসলা সাল্লাহ ইসলাম ওজন দেখামেন আর যেন পিলার আছে ও ন উবাইয়া আপনার খুতবা দিছেন এরবার হয়েছেন যে হাল বাল্লাগতু যে আমি কি পৌঁছাইছি নি তিনবার জিজ্ঞাসেন যে ডিড আই কনভে মাই মেসেজ हाँ मैंने पैगाम पहुँचाया 3 दफ़ा अर्ज़ फरमाया तो साहबा बोलते शो अब हुसैन जे कद बल्लगता जे निश्चय आपने पहुँचाइছেন खाली पहुँचाइছেন ना बरং पहुँचाনি হক আদায় করিয়া গেছেন খালি তবলিগ করছেন না বরং তবলিগ করার হক আদায় করিয়া গেছেন খালি প্রচার করছেন না বরং প্রচারের হক আদায় করিয়া গেছেন কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা ইনসান ও জিন্নাতুল লাগি এই মেসেজ কাফি আর যথেষ্ট কিয়ামত পর্যন্ত হিউম্যানিটি আর ম্যানকাইন্ডের লাগি আর জিনকাইন্ডের লাগি মানব জাতির লাগি এবং জিন জাতির লাগি কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার যে কোনো কোনা তো আর এই পৃথিবীর যে কোনো কোনা আর যে কোনো রং নসলের যে কোনো বংশর তারার লাগি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই আদেশ আর উপদেশ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই খুতবা একেবারে যথেষ্ট যদি ওইটারে হিউম্যান রাইট চার্টার বানাইতো চায় যদি ওইটারে হিউম্যান রাইট ল বানাইতো চায় যদি ওইটারে জেনেভা কনভেনশন ল বানাইতো চায় যদি ওইটারে ইউরোপিয়ান হাইকোর্টের ল বানাইতো চায় অথবা যদি যে কোনো ল বানাইতো চায় মানুষের কন্ট্রোল করবার লাগে এবং মানুষের বালা ফটো রাখবার লাগি হিউম্যানিটেরিয়ান ফটো রাখবার লাগি আর ইনসানিয়তের ফটো রাখবার লাগি তো হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবাও যথেষ্ট এবং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা ছাড়া আর কোনো খুতবা নাই আজ পর্যন্ত তারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজর খুতবা ফেব্রুয়ারি 7 লাখের একটা সবর বানাইতে পারছে না যার কারণে তারা বাধ্য হইয়া হোয়াইট হাউস এবার আগেও এবার সবাইও ফলো তারা আপনারা উঠাইয়া রাখছে যে এটা হইল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলমী খুতবা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্লোবাল ইউনিভার্সাল খুতবা যেটারে আমরা বিট করতে পারছি না যেটারে আমরা ডিফিট করতে পারছি না যেটারে আমরা চেঞ্জ করতে পারছি না যেটারে আমরা মডিফাই করতে পারছি না দিস খুতবা অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম why was it placed why is it still in the White House when you open the door first check it on the internet why is it preserved there for what reason because they wanted to defeat they couldn't defeat the khutbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam they couldn't beat the khutbah and sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam they could not even create a single line like the lines of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and not only that when all the educational people all the linguistics সকল বৈজ্ঞানিক সকলের যখন দলা করা হয়েছে আবু জাহাল সহ আবু তালিব সহ সব এরাবিয়ান যারা আসলা তারা আপনার শের শায়রির মধ্যে গদ্য পদ্যের মধ্যে পোয়েট্রির মধ্যে অনেক নাম করা আসলাম মশহুর আসলাম আরব মানিল শিক্ষিত আর আজব মানিল অশিক্ষিত যে কথা হইতে পারে না তো তারা নিজেরা শিক্ষিত মনে করতো তারা গৌরব করতো আর বাকি সারা দুনিয়ারে তারা আজমি মনে করতো মানে অশিক্ষিত মনে করতো আজ পর্যন্ত আরব বলতে তারা সারা দুনিয়ারে পাগল মনে করে দাম মনে করে আনএডুকেটেড মনে করে যখন নাকি আমরা মানুষেরা তারা কিলা ট্রিট করে আরব দেশে বলতো তখন তারা আগর খাইসলত এখনো রয়েছে এখনো তারা নিজের ভিতরে গৌরব রয়েছে আমি আপনার দোকানও হলে কিনা নিত আরবিয়ান একজন লুটল আর একজন আমার সাথে হইলা বলে তুমি যাও আমি এটা লোকে ভাবতাম না বলে কিতা হয়েছে বলে আমার দেখেও চিল্লি গালাগালি লাগাই দিছে তুই কি গো তুই এইসব মানুষ তুই পাকিস্তানি তুই বাঙালি তুই আমার ইনো আইসিস কিতা লাগি বুঝাইবার লাগি এই না সেই না আরো 14 খান তারে বেজত করিয়া দিছে তো আমি হইলাম হে কোন দেশে বলে হে আরব কোন দেশে বলে ইরাকর বলে তার কিতা অসুবিধা হয়েছে হে সার্টিফিকেট চাইনি না চাই নাই চাইলে তো কোনো জোরাজুরি নাই চাই যদি এত ভদ্রভাবে আইতো আর যদি আপনার আগে তাকে আনাই যে সেও আপনার এগুলা ইউজ করিয়া থাকে এখন এপ্লাই করছে তো এখন দেখা যাও কিতা করা হয় যাই হোক তো ইতা মানুষের বহু পুরানা খাইসলত তারার এখনো হয়েছে এর লাগি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে তারার মধ্যে ফাটাইছেন কুরাইশের মধ্যে ফাটাইছেন দিস ইজ ওয়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম was sent to the Arabs was sent to the Quraysh of course he was sent to the entire humanity but initially he was born within the Quraysh he was born with his own people to rectify them and make them the best of the people they were the worst of the people but Quran and Sunnah and Islam and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam companionship and his khutbah made them the best of the people kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas তোমরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ আসলে জমিনের উপরে কিন্তু আল্লাহ রাসূলের আবির্ভাবের সময় রবিউল আউয়াল কোরআন যে সময় আইছে এবং কোরআনের মেসেজ আপনার বিদায় হওয়ার সময়
সম্পূর্ণ করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া যখন আল্লাহ রসুল কইছেন যে ও সাহাবা হল তোমরা দুনিয়া ঘুরাফেরায় পড়ি যাও, আর যদি এই কথা তোমরা মানিয়া থাকো যে আমি আমার মেসেজরে আমি হক আদায় করে লইছি, যদি এই কথা কইয়া থাকো যে আমি আমার মেসেজর ফুরা একেবারে প্রচার করে লইছি, if you all my sahabas, if you really say and believe, if you are true to your saying that I have conveyed my message today on the day of Arafah, on the day of the final sermon, then go spread all over the world. Don't just say in Makkah and Medina, don't just say in your luxurious houses, don't just say on your computers and laptops and mobile phones, don't just work day and night and that's it. Spread all over the world and preach the message of Allah and Rasulullah, teach the message of Quran and Sunnah, convey this beautiful message to the beautiful people, to the creation, take them out of the darkness into the light of Allah and Rasulullah, into the light of Islam and Quran and Sunnah, into the light and illumination of the into the fragrance of the true message of Tawheed and monotheism of Allah subhanahu wa ta'ala and the beautiful sunnah and footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So as soon as they heard this, Zohanikan al Tarawih Nilaysoy, Zami Hosaisini, Tarawih enjoy Afne Hosaisin, Khali Hosaisin Nabaron, Addaita Haqq al Amana, Afne Amanator Hokadai Horsoy, Afne Hosain Hokadai Horsoy, you have fulfilled the right of preaching and teaching, you have fulfilled the right of tabligh and preaching, you have fulfilled the right of dawah and dua, you have fulfilled the right of Quran and Sunnah, you have fulfilled the right of your message, you have fulfilled the right of your responsibility and duties to Allah subhanahu wa ta'ala. You are totally free and you are totally welcome. Now we will take everything on board as your followers and as your ummati, as your sahabas. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, because I am the last of all the prophets, there is no other prophet to come. I am the last of all the messengers, there is no other messenger to come. The Quran is the last of all the scriptures, there is no other scriptures to come. Allah subhanahu wa ta'ala has set Prophet sallallahu alaihi wasallam as the seal of prophethood. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. That he has been sent not as a normal person just like you, but he has been sent not like your parents either, but he has been sent as Rasulullah, Allah's Rasul and Messenger, and the last of all the prophets. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, and Allah subhanahu wa ta'ala knows everything very well. And you are the last ummah and nation, and there is no other ummah and nation to come after you. So even Prophet Isa alayhi salatu wasalam, when he came, he also told his people that, oh my followers, oh my people, oh my family members, oh my hawariyin, oh my beloved ones, oh my followers, listen, after me a final prophet is going to come. His name is going to be Ahmad and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you people live to his day and age and time, then bring iman upon him, bring belief upon him, and you will be successful. People like Salman Farsi Razallahu anhu, mashallah, he lived through the times of Musa alayhi salam, and he lived through the times of Isa alayhi salam, and he was lucky enough and fortunate enough, he was so fortunate and lucky and so blessed that he even lived through the time of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He became the sahabi and the follower and the companion and the loyal person of Musa alayhi salam and Isa alayhi salam and Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman kathiran. Salman Farsi Razallahu anhu, Thai Isa alayhi salam eri amanat liya, Musa alayhi salam eri amanat liya, Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ke se pahunchoy, Husain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum salam, amu ila Musa alayhi salam ummati, amu ila Isa alayhi salam ummati, tara duyuzur amanat liya, tara duyuzur trust liya, tara duyuzur khata liya, message de ami apnar ke se aise, hamare Musliman banaoga, hamare Islamar bitra dakhil hoga, hamare kamyab hoga, apnar sahabar jumater moddhe hamare dakhil hoga, ebong hamare jannat bashi hoga, ebong amar lagi dua hoga, Allah hamare দিতা ও দিন তাকি লইয়া তারে বয়স কত 100 বছরের উপরে আছিল, তার অনেক হাদিস হল আছে, হাদিসের কিতাব হলতো ফজাইল রমজানের পয়লা হাদিসও জানার যে আপনার রোজা শাবান মাসে আমরা কই জানি যে রোজা মাস আল্লাহ রাসূল দেখাইয়া কইছিল রোজা মাস আইছে এবং মুবারক মাস আগে দিয়ে আসছে। হ্যাঁ, তো এই হাদিসের রিওয়ায়াত নারেট হইল গিয়া সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। Many hadiths are narrated by Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu. So inshallah I will quickly jump onto the khutbah and get to the point. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore listen carefully to what I am saying and take these words to those who could not be present here today. যে এই মানুষ সকল আমার কথা খুব খান করলে শুনো, মন করলে শুনো, আর মনোযোগ লাগাইয়া শুনো। আমি জানি না যে এই বছর বাদে আমার দিলে ডাক দেয় যে এই বছর বাদে আমি বাঁচবনি না বাঁচতাম না, এই মাস বাদেও আমি বাঁচবনি না বাঁচতাম না, এই হজ আমার একাই হজ হইতে পারে।
তো তোমরা খুব বেলালে শুনো এবং যা কিছু আইজ শুনবা এই খুতবার মধ্যে এইগুলা যারা হাজির আছো উপস্থিত আছো, যারা উপস্থিত নাই, যারা গায়েব, যারা হাজির নাই তারা গায়েবীন হল তারা পৌঁছাইও কিয়ামত পর্যন্ত এই কাম করতে থাকছে। O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred, তো ইনো কিতা বোঝা গেল যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কেউ কইছেন না যে তোমরা মেসাব হলতে খালি পৌঁছাইও, অথবা তোমরা মুফতি সাহেব হলতে খালি পৌঁছাইও, অথবা তোমরা হুজুর হলতে খালি পৌঁছাইও। Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say that only ulama propagate and preach and teach to the people not present. Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say in these lines that only mufti sahibs get up and preach and teach. Everybody else, stay, relax and chill. Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say only the hufaz of the Quran spread all over the world with preaching and teaching and conveying my message. No. He told every single sahaba, he told every single ummati, male and female, white and black, whether from North Pole or South Pole, whether you're, whatever race and color and language you speak, if you are one of those who says La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, if you believe in Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam, if you believe in the Holy Quran and Akhirah and Qiyamah, then it is your duty, my duty, our duty to convey every single message, whatever we know of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, of our beloved Quran, the holy book, the scripture, the last book, the last scripture, to our family members, to our friends and foes, to our relatives and loved ones, and to our neighbors as well, and eventually, to our wider community and society, and until we can go as far as we can go. That's why Prophet ﷺ says that if one person comes on hidayah through you, oh Ali, he told Ali radiallahu ta'ala anhu, that oh Ali, if one person comes on the right guidance and right path because of your effort, because of your concern, because of your worry, because of your nakal and harkat, एक आदमी भी तुम्हारे जो है नकल हरकत की वजह से और दुआ और दावत की वजह से और कोशिश की वजह से हिदायत पे आ जाए और सही तरीका के ऊपर आ जाए, किसी एक बात पर भी एक आदमी भी, तो वो तुम्हारे लिए 100 सुरुख ऊँटों से ज्यादा बेहतर है. Oh Ali, if one person, just one person, not thousands and millions, not millions of Facebook followers, and when you die there's nobody there on your janazah, they don't even know you, and you're so proud. I've got millions of followers on Facebook, I've got millions of followers on WhatsApp, I've got millions of followers on Twitter, I've got millions of followers on Instagram, I've got millions of followers and likers and admirers and so on, and people think I'm such a great scholar and speaker, but when my janazah comes, when I die, then there's nobody there to say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. There's nobody there to attend my janazah, there's nobody there to go to my funeral, there's nobody there to pick up a little bit of soil and place it in my grave and say, oh Allah, forgive this person. Why? Because all our life nowadays, especially on social media, Allah Ta'ala forgive us, all our life, our youngsters, our new generation, ourselves, is spent between name and fame, pump and show, how famous we can become, how known we can become. I think I mentioned a long time ago that the last thing our Shaykh al-Hadith said when he said goodbye to us from Bukhari, from graduation from Karachi, the last thing he said is that Ghumnam Rahu. He said stay unknown. There's no need to know people, you don't need to be known. Why do you want to be known? He said Ghumnam Rahu, Ghumnami mein khairiyat hai. Stay unknown. আমরা সকল হাদিস আমরা আখিরি নসিহত যেটা করছিলাম এটা হইল যে আনজানা থাকিও, তোমার নাম মানুষের জানা দরকার নাই, তুমি খেয়ে মানুষের জানা দরকার নাই, তোমার কোয়ালিফিকেশন জানা দরকার নাই, তোমার ফজিলত জানা দরকার নাই। ওয়ালাইকুম সালাম. People don't need to know you. The only person that needs to know me and us is our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. The only person that needs to do sufarish for us is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's it. That's enough. If Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam recognize me, then no matter where my name was in the world, no matter if I had a Facebook account or not, doesn't matter if I had a Twitter account or not, doesn't matter if I was on Instagram or not, doesn't matter if I was on social media or not, doesn't matter if I had the latest phone or the oldest phone. If Allah subhanahu wa ta'ala recognizes me, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recognizes me, alhamdulillah, summa alhamdulillah, what else do I want? For ridwanun min Allahi akbar. The pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest thing in this world, and especially in the hereafter. So my dear respected elders and brothers, preaching and teaching, conveying dawah and dua is not just the job of educated people, it's not just the job of ulama and preachers and teachers, it's not just the job of mufti sahibs and hufaz ikram, it's not just the job of principals
and highly educated people, but it's the job of every single ummati and follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayatan. Many people know this famous hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, convey from me even if you know one thing. আমার কাছ থেকে ফৌসাও যদি একটা জিনিসও জানো, ফৌসাও নিয়ে কাম করো, बोर खाम हो रही है ना, बोर खाम बहुत मंच आगे हो उससे बैठने के काम मत करो। बैठने का काम बहुत लोगों ने पहले भी किया है और उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बैठ के जहन्नम में चले गए। बोर खाम हो रही है ना, पूछते पूछते तरह जहन्नम हो गई सुनगी खराओ या दावत और खाम करो। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहहिर व रुज्ज़ फहजुर। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। In both these surahs, when were they revealed? After Iqra Bismi, when Prophet ﷺ, he saw Jibreel ﷺ for the first time, and his body and chest was squeezed 3 times, and he said, Ma ana biqari, I cannot read, oh Jibreel, I don't know reading, I never learned reading, I'm a ummi person, I'm an unlettered person, not uneducated, unlettered in the sense of us, but unlettered and uneducated in the sense that he had no human teacher. His teacher was Barai Rast, Allah subhanahu wa ta'ala. His teacher was Jibreel ﷺ. That's it. That's why this was a mu'jiza to prove to the people of Quraysh and Makkah and to the people of the world even till today, to prove to them that look, Quran is not his word, Quran is not written by him, Quran is not man-made, Quran is Allah given, God sent to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by Jibreel alayhi salatu wasalam as wahi and revelation. And every word of Quran is protected. Inna nahnu anzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Not only the Quran is protected from beginning till end, but the tafsir and ma'ani and the matlab and the commentary of it is also protected, and the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is also protected. So those people who are in confusion between the issues of Quran and Sunnah or hadith becoming later, they are making a very big mistake, because those who reject Sunnah and Seerah, they are also indirectly rejecting Quran. Those who don't understand the authority of Sunnah and Hadith, they are indirectly rejecting the authority of Allah subhanahu wa ta'ala as well. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Those who follow Rasul, they have followed Allah. Those who reject Rasul, they have rejected Allah subhanahu wa ta'ala as well. That's why Prophet ﷺ said to Ali radiallahu anhu, that, oh Ali, if one person comes on the right path because of your effort and concern, then that's better for you than 100 red camels. Nowadays, what is 100 red camels? Nowadays, it's like saying, if one person comes on the right path because of your effort, our effort, my effort, then it is better for us than 100 Mercedes, 100 Rolls Royces, 100 Jaguars, 100, God knows, what do you call them? Bent? क्या कहते हैं उसको? बेंटी पता नहीं क्या कहते हैं, शादी के वक्त जो चलाते हैं। तो इन चीजों से बेहतर है 100 इस किस्म की गाड़ियां मिल जाए, 100 cars, flashy cars, 100 of them, limousines. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this day and age, in the tongue of today, 21st century, is saying that if one person comes, I don't know why I forgot that car, because my brother-in-law, ordered that car himself. Anyway, so I think because he never let me drive in it, so I forgot the name as well. So, what do you call it? Prophet ﷺ is saying that if one person comes on the right path because of your concern, then that's better for us than the whole world and whatever the world contains. Whether it's 100 red camels, which was a rich thing, expensive thing in those days, people used to envy and do hasad. Manche insha hota, bole 100 lal ut durer hota, ekta lal uter maliku gilegi manche busta ya Allah, ibeta boro manush, ibeta sobri manush, ibeta doni manush, ibeta khanda to hobe dekhte partam na, ola jodi amar ekta transport hito je hoto bala ache. So people used to envy, people used to do afsos, and people used to regret, and people used to wish that if I was also owner of such a big transport, I would have been famous today as well. I would have been rich and comfortable today as well. I would have been living a luxurious lifestyle as well. So nowadays people want gold, silver, house, car, whatever, Mercedes, limousine, mansion, villa, they want to live, whatever it is, yeah. So Prophet ﷺ is saying that if one person comes on the right path, is better than all of this and whatever the world contains. All people, just as you regard this month, this day, this city as sacred, i.e. Makkah, and it was the Arafah day, and it was Friday as well, so regard the life and property of every Muslim as sacred trust. Zalafkur din, Jum'ah din, Arafar Moidan, Ari Mubarak Mash, Zil Hojar, Ar Ekhon Rabiul Awwal Ayor, Mashallah.
তো একটা ভূমিকার ইন্ট্রোডাকশন হিসাবে আমি আমার ওয়াদারে ফুরা করলাম, আরম্ভ করে রইলাম যে আপনার বিদায় হজ খুতবা যে আল্লাহ রসুলের ইসলাম অত সুন্দর খুতবা, এটা যে কিতা আছে ওটা একটা মাস করি খালি হইয়ার বলে খুতবা আল্লাহ রসুলের আপনার একটা আছে। তো এবং ই খুতবা হোয়াইট হাউসের দরজাত কিতা লাগি লটকাইয়া দেওয়া হয়েছে, এখন পর্যন্ত আছে। তো এটা অলরেডি আমি আরো করে লেছি, অলরেডি মেনশন দিস খুতবা ইজ নো জোক। We should be proud and happy, not proud in the sense as negative pride, but pride in the sense that this is our khutbah. This is our khutbah, not the khutbah of the Gore or non-Muslim or the Yahud or Nasara. It certainly does not belong in the White House. MashaAllah is there for whatever reason. It could be a dawah for them. One day they might receive hidayah. At least they understand, a few things of Islam and Quran and Sunnah. In fact, in Oxford University, in Cambridge University, there are such PhD qualified professors and educators, men and women both, who know many issues and subjects and topics and references of Quran and Sunnah by heart. They teach, and many of their teaching is much better than our style of teaching. Many of ways of their delivering courses and lectures and classes and books and everything, is much better and much far ahead than us. In fact, they can teach us, some of them. And some of them act upon it as well. The only thing they are missing, my brothers and sisters listening from home, एक चीज बाकी है, वो है ईमान की दौलत उनको नसीब नहीं। एक तो जिनिस बाकी रही सीटा हुई ईमान और दौलत तरह मुझे ईमान ना यार होता है। तो दे इस तरह ईमान आने ला, if they bring iman today, then imagine how successful they will be. They are already successful with technology and all this stuff. With all the weaponry, they can conquer any country they want tomorrow morning. Who can stop them apart from Allah subhanahu wa ta'ala? Our iman has gone so weak, our amal has gone so weak, our unity has gone so weak and broken and damaged that they are laughing, they are chilling, they are relaxing. Prophet ﷺ says, such a time will come that the kuffar, they will conquer our countries just like dastarkhan, just like, tablecloth. When we invite people to our table or house or dastarkhan, we invite everyone for wedding. We invite everyone, and if we are generous enough, and if we have, the positive side of generosity, then mashallah, even if an unknown person comes to the masjid or wedding hall, we also tell him, "Ke baitul Musliman ho, you come as well, come and eat, no problem." So just like this, they will invite their people, their kuffar, their enemies, their people, their armies, and they will say, go and conquer this country, go and conquer that country, go and take oil from there, go and take gold from there, go and kill him and go and murder him and go and do this and go and do that, and go and make Saudi majbur to become murid of whoever, all the Yahudis and Zionists, and go and put pressure on the scholars. This will happen, Prophet ﷺ told us. Why? Because of two things. Long time ago, last Eid I think I said, two things mainly. There are many reasons, but two reasons Prophet ﷺ gave himself to the Sahabas. Sahabas were surprised, they were astonished, because they were full of iman and taqwa in them days. They could not imagine that the followers of Rasulullah ﷺ will become so useless and so weak before Qiyamah. So they said, Ya Rasulullah, what's the reason? Prophet ﷺ said, Hubbud dunya wa karahiyatul maut, that the love of the world will be entered in them, the love of the world will be instilled in them. They will be mad for the world, they will be mad for women, they will be mad for gold and silver, they will be mad for money. Money will rule them. Some maids went from Bangladesh, and what happens when Philippines go over there? The same thing happened when Bangladesh people went over there. They did not understand the fact that they're Muslims, or they're people, or they're human beings, or they're married, or they're unmarried. No, they're lost basically. They're completely lost. So, Hubbud dunya wa karahiyatul maut, and the second reason is that they will hate death. They will hate death. Even in masajid, the imams will be told that don't talk about death every week. Is there no other subject? Let us live. Death will come. One of my relatives, a long time ago, when he first got married to, one of my relatives. So now, alhamdulillah, he's okay. But in those days, he used to say, death will come whenever it comes. What's the big deal? Live your life. When death comes, we'll die. We'll go to Akhirah, no problem. So I said, are you ready, brother? You seem very confident. We are crying to Allah, oh Allah, give us the death on Iman. And you're saying, death will come. It's a normal thing. How do you know you're going to die on Iman? How do you know shaitan's not going to bug you on the deathbed? How do you know munkar nakir sawalat and questions you'll be successful with them? How do you know you are successful in this world? Even if you are successful in this world, what's the guarantee regarding akhirah and death and life after death?
Allah subhanahu wa ta'ala sent us in this world for this reason, for preparation. And this khutbah and beautiful sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is also for this preparation. And people sometimes say that why do I quote European writers and White House and things like this? In the Quran, in one place, Allah subhanahu wa ta'ala says in 6th para or 5th para, وَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Quran ki ayat. There are some people within the Christians, Allah is saying, there are some people within the Christians and the non-Muslims that they are simple people. They have no pride in them. وَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ They have no takabbur in them. Different verses, كُنْتُمْ غَيْرَ أُمَّةٍ at the end says, مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ These Christians are mu'min, they are believers, i.e. potential believers if they are approached with dawah. They are believers, not yet, but potential, meaning future believers. If we give them dawah, we pray for them in tahajjud, after every salah, for their hidayah, and we behave nicely with them in our workplaces, with our clothing, with our behavior, with our talking, with our smiling, etc., etc., then why shouldn't they accept Islam? Millions of them are accepting Islam. And it's the female Christians who are accepting Islam all over the world, America, Canada, Europe, everywhere. It doesn't matter what happens in the world in the name of terrorism, more and more of these people are accepting Islam. More and more youngsters are accepting Islam. Our children are going out of Islam, na'udhu billahi min zalik. And they are coming into Islam. And Allah Ta'ala says, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ That if you don't do what you're supposed to be doing, if you don't fulfill your responsibility and recognize your obligation to Allah and Rasulullah and make worry and concern of your children and family members, then what will happen? Allah will replace you, Allah will replace me, Allah will replace us with better people than us. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे. They will not be like you. Allah क़ुरान सूरह अनकबूत की आखिरी आयत है या सूरह लुक़मान की. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ Surah Muhammad, mashallah, Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beautiful surah, we should look at the tafsir. The last verse is that if you don't do what you're supposed to be doing, then Allah will replace you with people better than you. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ And it's very shameful that Allah Ta'ala is telling us, ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ Right at the end, He's finishing this surah Muhammad off by saying that these new reavers and converts and new inviters and teachers and preachers, they will not be like you. They will not be lazy like you. They will not be backward like you. They will not be, whatever, all the negative things like you. They will be positive, they will be creative, they will be imaginative, and they will be serious, and they will be sincere and loyal to Allah and Rasulullah, and they will make Islam grow and spread and nourish and flourish till the day of judgment. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair.